Arele mo motshamekong wa bofelo wa letsatsi ke kono Central Ground mo e gore FC BENFICA ena le setlhopha sa Dlalisa Moyeni ene motshameko wa bofelo wa under 19 re bone mo motshamekong o fetsa go fela wa under 17 FC BENFICA ya podimola setlhopha sa Dlalisa Moyeni ka nno di le pedi go nno e le nngwe ga re bela setlhopha sa BENFICA gore se ponne ka tsela feng bana le ena Mogabe ka nomoro ya bongwe bana le Rikantse ka nomoro ya borobedi bana le Teska ka nomoro ya lesome le bone bana le Amorena ke buya ka borena Jesu ka nomoro ya lesome le boraro bana le Van Dijk ka nomoro ya lesome le bosupa bana le Khantsho ka nomoro ya botlhano bana le Bale ka nomoro ya bosupa bana le Stay ka nomoro ya lesome bana le Mitsi ka nomoro ya lesome le bobedi bana le Lodge ka nomoro ya boraro bana le Tuntu ka nomoro ya bobedi mo benching bana le Messi ka nomoro ya lesome le bongwe ga re bella setlhopha sa Dlalisa Moyeni bana le Tebza Mrampola Tebogo ka nomoro ya bongwe bana le yena Atemosho ka nomoro ya lesome le borobongo Tumisho ka nomoro ya lekgolo le bongwe bana le Gift ka nomoro ya masome matlhano bana le Dylan ka nomoro ya masome mararo a le bongwe bana le Magau ka nomoro ya lesome le bosupa bana le Luanda ka nomoro ya masome matlhano le botlhano bana le Theo Asiyo ka nomoro ya masome mane le bone bana le Temosho ka nomoro ya masome mabedi le botlhano a Tlegang ka nomoro ya masome mane a le bosupa Ratlego a ka nomoro ya lesome ya lekgolo le lesome mo bencheng bana le Kagiso bana le Tshepange Boikanyo a Karabo Lucky Umphile le Kagiso a motshameko o tswelela fela yalo a ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba apere mmala mo a khebedi le bosweu ba mmala ba setlhopha sa FC BENFICA ba apere mmala o motala wa masokolara a re bana kgoleke ba go simolola fela yalo masokolara FC BENFICA ba go simolola mo mpeng ya lebala ba go retolwa ka ona ba tla patla ka kone lenyana morena a re bone Jesu wa go tsa we fa le ka ona lenyana Lodge le ka ona le tholi ka matepe kgwele tswela kwa ntle e tla nna tatlhelo kgwele tswela kwa ntle e tla nna tatlhelo wa kgotseng ke moduma nna tala empolaile yai ba re ke le bana nua re ke le bana mang la Jobe gore ke mang o se ba tshepa motho rumile Perisi a fitla tsa dikgang kwa ke rumile Perisi a tsa dikgang kwa itebala Perisi a utlwe ga ena tsebe ke setlhoka tsebe gona banong ke a safara ene ke ena re lateletseng ra le odi ra oda a re tswe mo go tsone re bole mo kgoleng ya dinao a re bone Dlalisa Moyeni mogau mo kgoleng a ba retologa mogau ba motsenela kgoleo ka bonako e leng yana a re ikantse a re bone kgole ke ba go etsa kgoleo a ba re ga wa tshameka le ka wena sentle wena a Temosho a wena mokapotene wa setlhopha wena Baka a re bone ba go etsa kgoleo a ba go tlosa kgoleo e le fela jalo a bangwe ba letile motshameko wa letsatsi ba letile derby ga e le nna ke letile di-results tsa teng fela a re bana kgolekego ba go tlosa ka kwano bona sengwe motsereganye a re ke kgwele ya a setlhopha sa FC BENFICA le fela BENFICA a le fela Dlalisa Moyeni karolo la ntlha motshameko e le motshameko wa bofelo wa letsatsi wa Tshwane Regional Development League e le gore re go tlisetsa ona ka kwano beke le beke a BENFICA e le baeng ba rona ba ka kwano ba tlile ka kwano ba etetse setlhopha sa Dlalisa Moyeni a fela leeto la bona ga le tsamaye fela ga ba tsamaye ba kwatile ke bona mo motshamekong o fetileng
e le motshameko o le monate motshameko o le popota motshameko o le gore o tseisa sedidi ga ke tsamaye ke nnosi ka kwano ke tsamaya le ebukhosini. Yeah, at least Benfica topile something, at least 3 points by Krele from under 17. But it was a tough game, especially at the end for them because they were a man down and Dlalisa Moyeni was pushing for that equalizer. So it was not easy. But if we look at the last game that Dlalisa Moyeni under 19 played, they won 4-0 last game they played. They scored 4 goals and kept a clean sheet, so that's important for them. So coming to this game, they'll take that as a motivation. They'll take it as a motivation to at least win this game again. Mo motsotsong wa botlhano referee a ba e supa moloreng penalty. A mo motsotsong wa botlhano ba e supa moloreng ba re gana tshameka le ka wana Messi sentle. A re bone a motshameko o tsamaisang ke Rentsempe ka mogare a ka kwano bodikela tsatsi ke kganyi wa ga Chakuma enda ka botlhaba tsatsi ka kwano e lekele ka wana le lenyelenyana ka mo kamogelo. A re bone ba go tsaya ga ile Chaku o dirile mo mosong mo letsatsing la ka tseno e ne le yena mo mosong a le esi e ba bangwe ba mo joina kere ya o dirile mfanaka. A re bone ba iatantsha le letloa one a Dlalisa Moyeni a lefela FC a BENFICA a Katlego a ba nosa nno ya ntlha ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni mo motsotsong wa borataro. A re bona kgwelekeo ba go tlosa fela yalo a makawana pere mmala wa masokolara FC BENFICA ba romela ka kwano seretse monana kota ke mona e wela mo mpeng ya lephala ba go retologa ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba gana le kawana ka kwano e lenyana a re ikantse wa setlhopha sa FC a BENFICA gana mosereganyi ka kwano a re ke ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni. Buena motshamekong ba go tlosa kgwelo a ba re wena tlagang ga wa tshameka le ka wana sentle a ba re wena mabena dirisitse se ba reng ke pushing dirisitse matsogo. A re bona ba go tlosa kgwele kwa morago a Tebogo wa setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba re romela mo mpeng ya lephala ba go tsa bonolo mo kapotene wa setlhopha e lenyana Baka. A re bona monotsi wa nno e lenyana a Katlego ba romela kgwele o batla mabena. A re bona Messi mo kgweleng ba retologa ka kwano Messi go lla selepe sa magagane go lla mawashikeri go lla karate go lla sho shing song ya boa ke karate wa gara mosereganya re beng fafatse kgoleo. A re bona kgwelekeo ba go tlosa ba e tsholetsa ba e romela mo mpeng ya lephala kgweleo ba e thule ka tlhogo ka kwano. A re bona wa ratologa Baka the Rover a tshamekela ka kwano ba tla le ka ona mabena Mputuma a yatlarela bonolo motshwaradino wa setlhopha sa FC BENFICA Mugabe Robert wa mitsi. A re there's no gays in Zimbabwe ga bua gopola bontsore a re tshwere play wa gopola ai ne le presidente botlhale fela ye a na le tlhoe popota. A re bona kgwelekeo ba go etsa kgweleo retologa ka ona kwa morago
arbana baratul Dlalisa ya tasala tsena ka lepokoso wa gana kwa morago a ntshetsa kwa ntle kgwelo a re kwa ntle ke botshabelo Fandeke arbana sekhutlo ba go etsa kgwele keke ga re bua ka Mugabe ke bangwe ba dipresidente tse le gore o tlo nna ntse o di gopola arbana kgwele ke o ba go tsholetsa ba tla ditlhogo kgwele arbana ba go romela kgwele kotsi ba gana kwa morago FC BENFICA arbana Messi de Messiah romela kgwele arbana kgwele kotsi ke o ya mogana kgwele ragala kwa ntle kgwele o tla nna a goal kick arbana ba go etsa kgwele bone sengwe motsereganye Rentsempe arbana kgwele ke o bona sengwe Rentsempe ba go simolola kgwele o tla nna kgwele ya FC BENFICA ba le kwa morago ka nno go lefela a ka nno enisitseng ke Katlego jersey number a ka nomoro ya lekgolo le lesome 110 arbana kgwele ke ba go tlosa arbana ba itsholetsa kgwele ba e romela kwa pele ba tla ditlhogo tsa go loje a rwa tshameka ka tlhogo ya Trdl borolo tebza mrampola a romela mo seperuperung sa lepala a retologa ka ona bontle Fandeke ka tlhogo ba go isa kwa godimo a re bona Dlalisa Moyeni mogau mo kgweleng retologa ka ona kgweleo gana ka ena le ka ona e leng ena Mitsi wa setlhopha sa FC BENFICA a re bona kgwele ke ba go romela ka kwano e leng ena Ste a ba modisitse ba setlhopha sa 1-2 a re bona kgwele keo ba tsholetsa ba romela ka kwano kgwele kotsi keo gana ka yona kgwele wa ntshetsa ka kwano a re bona o tla ka kgweleo batla ka kwano nyana Taska a mo rwala wela fa fatshe ba gobetse ba bone go bone kgobalo ka kwano makawana a fela ke banna ba tile yellow card fitlhela yellow card a temošo ga le BENFICA ga ba ya kwa pele ba na le speed ba na le lebelo a re bona ba go romela ka kwano ba ntsha ka tlhogo kwa morago a Dlalisa Moyeni a re bona mo mpeng ya lephala ba go romela ka kwano o romela kwa botlhabatsatsi monosi wa nnokeo a re bona go romela ka kwano o batla Messi a re bone Messi mo kgweleng ba nna rakata monna a sala ka nami bona kgwele ke yao morena Jesu a sala ka nami a re bona kgwele ke yao ba go tshameka ka kwano 1-2 motshameko o lebelo motshameko a re bona kgwele kotsi ke yao ba nna ba offside lodge ba offside molojana re le ka kwano Central go tlogelela mo mosong ka ura ya borobongwe re ijela bolo ka kwano ga re disappointment ke Paris fela a re odela dijo tse di senteki bolaisa tlala Paris
re boela mo motshamekong kgweletsore ke ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni o sa lebala ke makaona a dilemo tse di fa tlase ga lesome le borobong under 19. Re boela mo motshamekong ba go tlosa kgweleo ba go tlosa kgweleo a re bona ka kwano a re bona kgwele ke kotsi keo ba go tlasela Dlalisa banosa ya bone ya bobedi halala 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 nosa ya bone ya bobedi 2 a Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA. Anosa ya bobedi ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a ka leka ona jersey number 18 a Tebza Mrampola Tebogo. A re boela mo motshamekong ba go tlosa kgweleo a Tilipedi a Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA. A re bona kgwele keo FC BENFICA ba go rapela ke mokaona Elingena the Black Jesus. Narwa samika ka kwano stay. Abaitsa kgweleo. Arabara ba go rapela. Bar starts up. Bore sengwe mo tirganye rentseng bia starts up. Re boela mo motshamekong a ke bona ka kwano e kete gwa go nna le sengwe wa kgalema mokwetlisi wa setlhopha sa FC BENFICA wa ipilaetsa o bona motshameko re Epkosini. Yeah, the good part about this one, the intensity is there. The intensity is there. There's a lot of running. It's end to end. Both teams are going to neck to neck for each other. So it's interesting. But so far, Dlalisa Moyeni is the one that has been able to capitalize on their chances. The first goal was a penalty. Then the second one came from a free kick. Those kind of goals are the ones that a coach would hate to see because it left the goalkeeper all alone. The defenders were switched off and then they didn't see the rebound happening. That's how the goal came in. So I'm sure the coach of FC BENFICA is not happy about that one. But so far so good. It's an interesting game, end to end. I'm sure we'll see more games because FC BENFICA is also trying to push at least to get a goal, then maybe get an equalizer after that. So we will see how it goes. A re boela mo motshamekong e le motshameko tse sansedele ka kwano ke go leboga re matlangong Mputu Mantlantla a re bona kgwele ke ba go simolola ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni kgweletsole kwa ntle tla nna tathelo ka FC BENFICA ba simolola bonolo kgweleo a re bone ka ona batla ka kwano bo Jesus. Ga le nako yone ga eme ga ile motsotso ga o eme re le ka kwano tsamele motsotso e ka nnang 19 minutes e le gore a motshameko o tsweletse 19 minutes gone
Salabala ba tshameka 40-40 ba tshameka 40-40 arabana kgwele ke yao ba go tshameka kgwelo betsa monna e boela mo tshamekong ba go tshameka mo mpeng ya lepala a retologa stay arabana FC kana ka yona kgweleo retologa bonolo ka yona le nyena temošo ka le ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a ke boitumelo a ba bone ketopele a bona mapena mphutuma a ba romela lerumo e feta kwa godimo ga dino arabana ba simolola kwa morago makawana bo temošo arabana kgwele ke yao ba go tlhasela FC BENFICA wa gana kwa morago ba ntshetsa kwa ntle kgweleo SEO tsetsa kwa ntle kgweleo tla nna a sekhutlo kona ke FC BENFICA arabana kona ke BENFICA ba go etsa kgweleo ba itshuletsa ba tla ditlhogo ba la sentle kgweleo bone sengwe motsereganye ya roe e be mfafatshe le tlhomeleng e tla nna kgwele ya Dlalisa Moyeni arabana Dlalisa ba e simolola kwa morago e simolola ke temošo kwa morago arabana mametša arabana kgwele ke ba go tshameka wa gana baka kwa morago arabana Messi mo kgweleng ba mo rwala ba mafafatshe motsereganye re ntseng pe a re phoso ga la tshameka a Messi sentle a re busetsa kgwele kwa morago busetsa kgwele kwa morago a re ela busetse kwa morago arabana tiyo o na re wa tshameka kgweleo ga e tshameka sentle kgweleo tse ba tswela ka kwa e tla nna goal kick ya setlhopha sa arabana ba go simolola FC BENFICA kwa morago goal kick bone sengwe re ntseng pe a re ga la tshameka le ka bona sentle ga la tshameka FC BENFICA a sentle arabana ba go tlosa kgweleo kgweleo tswela kwa ntle arabana ba go etsa Dlalisa Moyeni ba ratologa ka yona ba tlapatla ka kwano ba gana FC BENFICA a re bona go ratologa ka yona kgweleo motsereganyo bone phoso a re ga la tshameka le ka bona sentle a re tla nna kgwele ya FC BENFICA tla nna kgwele ya ga Teska a re bona Teska mo kgweleng romela kwa go Morena Jesu gana ka ena le ka bona leng yena a temogo
ba go tlosa a re bone Tio mo kgoleng ba sala ba fitile ka ena ti ya tarela bonolo le ka wana a re bone kgolekeo a ba tsholetsa isa kwa pele ke te bone khobalo motshwara dino wa setlhopha sa Dlalisa ke bona phelentsa itshwere mo tlhogong a re bone kgolekeo banna ke fetsa go bua ke bone gore motshameki goalkeeper e bone khobalo e wetse papatse ba tsena ba thuso ya pele re mosibi wa tsena first aider ke bona a ba setlhopha sa FC BENFICA ba ya mo mokwetising wa bona ba go bua sengwe wa ba bitsa le ba setlhopha sa Dlalisa ba bidiwa gore ba nna sutellang ka kwano santsane go le thata go santsane go le popota re Mahlangu e na le metshameko e tse sansididi go tlogela mo mosong go fitlhelela ka sena sebaka e le motshameko wa bofelo ke a itse go na le batho ba e le gore ba lebeletse ka kwano ba lebeletse metshameko ka re mo go bone mo bathong ba e le gore ba lebeletse motshameko ba tsere nako ya bone ba itshwentse ba tlogetse mabaka ba tlogetseng ba lebeletse bana ba bone ba lebeletse ditlogolo tsa bona ba lebeletse nkareng defense tsa bona. Yeah, first of all, we want to be grateful to them for tuning in. We're grateful for them to look at their own players, their own friends, their own family members playing the beautiful game. It takes a lot of time for a game of football to finish. Imagine a 45 minutes game, 90 minutes game. It's almost like 2 hours, let's say, a football game. And sometimes a game in all the patches, sometimes it's fast, sometimes it's slow, sometimes it's interesting, sometimes it's boring. But for them to stay for 90 minutes and look at these boys play, it's a privilege. It's an honor for these boys. And also the players, they will perform better when they know that their family members or their friends are watching at home, wherever they are. That moral support is very, very important. So they must continue to follow all the updates from Dlalisa Moyeni YouTube channel and also the Facebook page to see which upcoming games are happening and where they will be happening. Ya re boela motshamekong ke go leboga re Mahlangu le nna ke re mo go lena ke re ra le leboga for go tsena kwa lena pona le tsere matsapa a le a tsereng go ka tuna in go ka lebella metshameko e le gore e tseisa sedidi beke le beke ke lena ba le gore le reka data phela ga le lebelle mahala ya ke data se sengwe re sang gore ke data mo ebile ke tšhelete le gore na tshwentse e reke sengwe just because of ke ngwana, just because of o guardian ya gagwe o ka ba o le malome o le rangwane o le abuti gore o kgone mmona gore ka nnete o ile bolong ya ka nnete o kgone bona gore o ile bolong ebile o kgone o itse gore o tshamekela league ga tshwanela a tshamekela bo di-social games di-game tse le gore le ga a ka robega motho no mo tloela fela yalo mo le a ka robega o na le mo le a ka wa a wela saruri ga ke re yalo mare ke no bontsha example gore le ba ka thulana ba wela saruri go ira gore moya wa bona o tsege go na le insurance mo go na le lo mang ke dilo tse le gore re re mo go wena re re pona re lebogela matsapa ga o re re mo go wena re re pona lerato ke leo.
re boela mo motshamekong a di santsane di ngangane ka kwano ga ile nako yone ya tsamaya ga ile nako yone ga eme 29 minutes gone a re bana kgwele ke eo 11 minutes left a re bana kgwele ke eo ba go tsa kgolo ba go tlasela ka yona ke Katlego monisi wa no ya ntlha re bana Katlego mo kgweleng tsena ka lepokoso ba mo disitse o romela ka kwano ba go tsa ba fa Messi a re bana Messi mo kgweleng re tloga Messi a boela kwa morago go tsa o fa Baka a re bana Baka romela ka kwano a yemela Luanda re boela motshamekong ba go tlosa kgwele ka kwano a kwa botlhabatsatsi ga lepatlelo a ba setlhopha sa FC a BENFICA ba le kwa morago ka nno di le pedi go lefela 2-0 a re bana kgwele ke eo ba ntshetsa kwa ntle le ka wona Lodge tsetsa kwa ntle Lodge o na mo disitse Mabela o na mo disitse Mbutuma a re bana ba go simolola kgwele ya go tswela ka kwa e tla nna sekhutlho khona ke ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni ke bona le ka bona la go tsa kgwele e leng yana a Katlego monisi wa nno ya ntlha man ga le moritši wa tonya o tlo ebile ke re moritši wa tonya ga e le bo Chakuma ba lapile kgale ba dira bo Chakuma ba dirile ka matla ba tsereganye go refa slip up and fleece wena go monate mo go wena ntse o ba roga batho ba ba dira ba ene re go botse ka bona ga ona motho a sa ire mistake le wena ka tseno o ile mistake ebile o sa tlo ira mistake o mong gape so wena o roga ke mang wena o betha ke mang o kitimisa ke mang mara se go bolelang sona mekgwa ya gago ke yone e tlo o kitimisang nna ke re mo go bona ke re well done keep up the good work ga se mmereko e le gore o botlhofu ga se mmereko e le gore o ka o tsa botlhofu ke mmereko o popota ke mmereko o bima le ba la nako ke 20 ga ile ba dabi bona ba simolola go ngangisana mo Facebook ke bona go ngangisana motshameko o etla wena go lebeletse mo motshamekong wa ka tseno ebukhosini o bona ya motshameko wa ka tseno Chiefs the Pirates. Yeah, it's with a dub obviously, and it's one of the final. Remember the final, so it's a different game. It's only league. League they can be a lenient, they can switch off, but finally, that cup. And remember, Chiefs has been like 10, approaching 11 years, Basa winning sailor, so they're more hungry than Pirates, to be honest. But we know Pirates the cup finally. It's dangerous, Leona. So anything can happen. I don't think there's a small team or there's a weaker opponent in a final because you don't get to a final also strong, to be honest. You must look at that. So it can go either way. It can either be Pirates or Chiefs, but I presume or I can predict that we might see extra time on this one. Ngano if 90 minutes ngano 1-1, and then we'll see extra time who has more legs to go. But it's a good game for South African football, even for Africa as a whole or the whole world, because even go Europe, the way they watch these Soweto derbies,
So it's a good showcase of South African football, to be honest. Re tla bona ha e le nako. ya tla bona ka nako gore mang ke mang a re bona ba go tlosa kgweleo ratologa ka yona bontle le yona stay a ba romela stay ka kwano ga e fitlhele sentle kgweleo ba yatlarela bonolo a re bona thiilene ba romela ka kwa ba tla le ka ona ba tla mogau ga mo fitlhele sentle ga ise ke mone sentle mogau ebile thiilene wa mmolelela re unlucky mogau ga ka o nokelela yona sentle a next time ke tla go nokelela yona sentle a re bona Theo romela ka kwano mo mpeng ya lephala ba go tsholetsa kgweleo a re bona Dlalisa Moyeni ba romela ka kwano ba gana a re bona kgwelekeng a re bona ba go retologa ka yona kgweleo batla ka kwano a Messi the Messiah a re bone ba mo rwala morena Jesu ba mmafafatshe ba mo tsaya morena ba mmafafatshe e tla nna faulo e tla nna free kick ya setlhopha sa FC BENFICA ya go raga ke Metsi a re bona Metsi wa go tshamekela kwa go morena a re bona morena o romela kgoleo a re bona ka tlhogo wa gana kwa morago pete kgwelekego ba go tsholetsa kgoleo ya kwa godimo ga dino e tla nna goal kick ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni 36 minutes gone, 4 minutes left gore re ko nakong ya go ikhutsa salbala motshameko e simolotse e le latanyana 9:15 ke motshameko wa ntlha o simolola fela o sa makatsa ke nako ga e nna ntse a re bona motshameko ba go e tsaya ba e fa Messi a re bona Messi mo kgoleng ba tla phatla Messi ratologa ka yona ba go tlhomela kgoleo ba e tlhomela ba tla mogau kgole kotsi ke banna ga e fitlhela sentle le ka yona Tebogo a re bona Mapena a re bona Mpotuma ratologa ka yona Katlego simolola kwa morago kwa go Theo a re bona 1-2 Theo ba tlhomela kgoleo romela ka kwa kgoleo ya go tswela kwa ntle e tla nna goal kick ya setlhopha sa FC BENFICA a re bona Temoso tshameka bontle le tota Temoso ba ba ratang ba metsa Aubrey wa ga Modiba a re bona kgolekeo ba tsholetsa kwa go Messi a re bona Messi a re wa ba rwala ba mo tsela kgoleo a re bona FC ba romela mo mpeng ya lebala kwa go morena a re bona Jesu wa gana kwa morago au fetepe Temoso mo kgoleng a re bona kgolekeo ba go romela ba go tsela ka yona kgoleo ba etsa lodge kwa morago ba go simolola ke bona le ka ona e kete le bone kgobalo fela kgole tswela kwa ntle e tla nna tatlhelo a re bona ba go ratologa ka ona FC BENFICA a mo metsetsong ya bofelo ya karolo ya ntlha ya motshameko a na go ka nna le diphetogo na a re bona kgolekego
a re bone maphela romela kgwela ya kantsha le letlo wa nno ya boraro hehe ba eletsa kgetho la ntlha la bobedi ba re banna ya go ikhutsa ga le Dlalisa Moyeni e kwa pele ka noti le tharo go lefela ga le nna moramolaotsing ga le rona ba Vision View TV ke sa lebale au Dlalisa Moyeni Foundation ha o Dlalisa Moyeni Foundation ba le gore ba re tlisetsa metshameko ka tlhamalalo ba le gore ba re dira ke bona ba re kopantshitseng ka kwano re mo go rona re bona Tanko a re kopaneng mo karolong ya bobedi ya motshameko Tanko. Are you struggling to make the final arrangements for your loved one's passing? Saying goodbye is never easy, and making the funeral arrangements can be a challenging process at a time of grief. But the right funeral service can be a great comfort at a time of loss. Our funeral home at Trdl Funeral Home will work closely and compassionately with you to arrange a meaningful ceremony celebrating and honoring your loved one's life. We'll be there to guide you every step of the way to a beautiful ceremony your loved one would be proud of. Talk to one of our caring staff today.
And it is the second half of the game between Dlalisa Moyeni as well as FC BENFICA. And looking forward to this one. How do you think this one is going to go, Ntantla, in terms of the second half? The last game for the day officially. We are waiting to witness the game between Kaizer Chiefs and Pirates, the well-awaited derby. But before we get into that, we have to wrap this one up between Dlalisa Moyeni as well as BENFICA FC. At this point in time, it's Dlalisa Moyeni leading with 3 goals and with FC BENFICA at 0. But you were talking about the Albany league, the Malfa League also, which is sponsored by Albany, which is happening as of tomorrow. Tell us a little bit about that. Yeah, it's the second edition for the Alban Knockout Tournament. Last year it was won by a team called Sampdoria. It involves, because Malfa has 2 senior leagues. We have the Mamelodi Promotional League and also have the Mamelodi Super League, which is the promotional league to the region. So it's a tournament between those 2 divisions. MPL is underneath Super League, so it's sort of like a Nedbank Cup for Mamelodi. So the draw will take place tomorrow at Makulnek. It's the 2 teams. It's random. An MPL team can face a Super League team. It's just a random draw. Super League teams can also face each other all the way up until the final. The final 4 is where the prizes will be given. There will be new kits for the players, 10 soccer balls, 5 soccer balls, and the winning team will get 12,000 if I'm not mistaken. It's either 12 or 16,000, and the next team will get, the runners-up will get 9,000. Then the third best placed team will get, I think, 5,000. So it has been a tournament. It started with under 11, then now it's going to the seniors. It will take place on the next weekend. So tomorrow it will be the draw. All the 32 teams will be drawn to see who will face who on the first round, then we'll go to the second round. It's just 1 game knockout. Once you lose that game, you are out. It goes all the way down until the final 2. So I presume it will run for 2 to 3 weeks. As it stands, it will go for around 2 to 3 weeks. So, yeah, so the first champion was Sampdoria Football Club. Well, you can definitely look forward to that game, which will be happening tomorrow. Sponsored by Albany. It is also part of Malfa, the Mamelodi Local Football Association. So it'll be taking place at Makulnek from 1 o'clock tomorrow. Kickoff is exactly at 1 o'clock tomorrow at Makulnek. But we are coming to you live right now on YouTube, bringing you the game between BENFICA FC as well as Dlalisa Moyeni, the under-19 team. And as it stands, Dlalisa Moyeni is leading with 3 goals and BENFICA at 0. Well, you know how football is. Things can turn around at any point in time. Yeah, we might find BENFICA at, 4 goals. You never know. You never know. It's football. But let us just continue watching. But also there is a link that leads to Facebook. If mohlomongwa o ka rata go tsena go Facebook, re na le link for wena mo eleng gore you can be able to see the games live on Facebook. This is where we were bringing the games to you live previously through Facebook, but we have not abandoned that stream. It's still available for you to still use. We are Dlalisa Moyeni on Facebook. We are Dlalisa Moyeni Foundation on YouTube, and this is where we are coming to you live from. Brought to you obviously by Vision View, hailing all the way from Kamo Joburg, Kamo Johannesburg, Kamo Renara Kamo Garagampa ya Mamelodi, Kamo Pitori. As they always say that Mamelodi is a country, guys. Yes, no, maybe, well, we can't argue that one, right? We're not going to argue about it. But I hope you're streaming in right now, watching the games coming to you live. We come to you live every weekend. So you can watch from the comfort of your own home, or you can join us either at Makulnek Grounds or Central Grounds. Currently, we are at Central Grounds. But sure for cash, we are on your phones every weekend, bringing you the beautiful game of football.
Yeah, it's a beautiful game of football. Every weekend we are always here, always playing from under 11, under 13, under 15, 17, 19, and the Super League. We're always live. And tomorrow, as it stands, we are going to the penultimate of the Super League. The Super League is wrapping up tomorrow, so we will know who will win Stream A, who will win Stream B, and those are the ones who are going to the playoffs. And then we will also know who will be relegated. As we know, in Stream B, already one team has been relegated, which is Monday Blues, so they are already out of the Super League. If they want to return at senior level next season, they'll be competing at Mamelodi Promotional League, the MPL. But tomorrow we will also see one team being relegated from Stream A because it's still tight at Stream A. We have Liverpool who are sitting at the bottom at number 10. We have Mamelodi Morning Stars at number 9. We also have Charlton Sharks at number 8. Also Trdl and also VM Galaxy, but Uptown I meant to say is safe, is a bit safe, but anything can happen because on the final day a lot of things can happen. The worst team in the league can find a way to survive by earning the 3 points. So it will be interesting to see what will happen between Phoenix and Liverpool because Liverpool is the one that will be fighting for dear life. They know that 3 points and then Mamelodi Morning Stars lose will be beneficial to them because they'll be able to survive. They'll be out of the relegation zone. Then whoever will drop to number 10 will be out. But also, it's a tricky one because Phoenix is fighting for the league. It's fighting to win the stream. So it will be interesting if they can let their guard down. But I know when a team is under relegation and they're fighting for their life, they're very dangerous because they only have one thing to do, which is to win the game. So we will see how the games go tomorrow. All of them are playing at 3 o'clock. So everything that will be happening at that time. No influences will be happening. No one will find the results before the other one plays. Everything will be settled at one point at one time. So we will see what happens. For Dlalisa Moyeni, they will be facing Charlton Sharks. Charlton Sharks is also not safe yet because if ever Liverpool wins or Mamelodi Morning Stars wins, they'll be in danger. But the battle is between the goals. How many goals can Dlalisa Moyeni score? How many goals can Phoenix United score? It's not just about winning, but also about who can score more goals. So we will see what happens tomorrow. But I know heads will roll, heads will be held up. One team, others will be crying, others will be celebrating. So it's the penultimate of the Super League. As it stands in the Tshwane Regional Development League, Dlalisa Moyeni is 3 goals up against FC BENFICA. So far, BENFICA has not been showing any signs that they can push back and find at least a goal to come back into the game and get the momentum. So far, Dlalisa Moyeni is controlling the ball, controlling the tempo of the game. So they have to find a different plan to come back into the game. As we saw when it went to half-time, they were dejected when that 3rd goal went in. They dropped their heads, which is a very dangerous thing for a player to do. Once they drop their heads, it means they're giving up. So hopefully the coach give them some motivation to say, let's go again. If they can score 3 in the first half, we can score 4 in the second half. But we will see if they can do that. Ke leboga lwana le gore ko gae le gore o lebeletse motshameko re le ka kwano di santsane di ngangane ka kwano a maemo a seng ka fetogo e saletse 3 a Dlalisa Moyeni e lengwe lefela setlhopha sa FC BENFICA a karolo le bobedi ya motshameko ya bofelo a re bona ba go simolola kgwele o Messi ba ratologa ka ona ba go tshameka kgwele fetsa fela yalo a tlarela bonolo ale ka wana lenyana Mugabe a re bona Robert a romela mo ka kwano ba go ithule ka tlhogo ka kwano gare ka kgwele e lenyana Stan a re bona tshameka temosho go tshameka kwa morago ratologa bontele tota ba tapata ka kwano a re bona Baka de Roca ratologa Baka ro batla Messi ga mfitele senta mo kgoleng yao gana ka ena leng ena lodge a re bona kgole ke ya Katlego
romela kgwele kwa go Messi ba modisitse Messi a di stekele kwa ora Ateska kgwele go tswela ka kwa e tla nna ya setlhopha sa FC BENFICA a tiri Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA karolo e la bobedi ya motshameko e la bofelo a re leke kwano Central Ground e le metshameko ya liki ya Trdl Tshwane Regional Development League a re bone motshameko o tsamaisang bontle e le tota ke Rantsimpi e kwa botlhabatsatsi e leng yena ka mo ebile o emisitse folaga ke bona o ka ikete go na diphetogo mo setlhopheng sa FC BENFICA ka kwano botlhabatsatsi e leng morwaga a Chakuma a re bona ke bona a Tuntu e leng yena mokapotene wa setlhopha ba go montsha Tuntu jersey number 2 a re bone ba go tlosa kgweleo a re bone kgwele keo ba go tlosa kgweleo mo mpeng ya lepa la ratologa bontle le tota baka wa go tshamekela ka go mapena monisi wa nno ya boraro a re bone go katlego monisi wa nno ntlha a re bone kgwele keo ba go ratologa ka ora kgweleo ratologa batla ka kwano a re bone mogau mo kgweleng a re bone tio mogau a re bone ba go tshameka ba go rapela ka kwano a temošo ba go tsa ba fa a re bone Messi baka a re bone Messi mo kgweleng ratologa Messi simolola kgweleo go simolola kwa go baka o tsa kgweleo o romela ka kwano 1-2 ba e rapela kwa go mametsa a o modiba a re bone kgwele ke o temošo a ba e simolola kwa go Dylan a ba e rapela ba tshameka bontle le tota ba bona gore nako ke ya bone ga ba tshwanela go jaga ba ekipa mo go bone a re bone 1-2 mo mpeng ya lepala ka tla go tshwara kgwele banna ba mo stela ga na mo tsereganya re ke kgwele ya a re phoso BENFICA go ra gore BENFICA ya go tsamaya ka 3 points fela ya go thata le mo bekeng ela ya go feta a Dlalisa e bone bothata ka kwano Central a re bone kgwele ke ao le bone ba tsamaile ka 3 points go pola mo gae home ya bontsha re kgwela dinao na le swele mo gae tsamaya ka 3 points ba eng ba rwale di-points tse ba tsamaye ka tsona ba tsamaye ebile ba le tshegisa ka lela mo tsele ba re ba bolaile o mono lo montshola na ke mo gateletse ka kwa ya ke kgwela dinao yalo a motshameko o mogolo o kwa letsatsi la ka moso a Super League ke mo e le gore metshameko ya rekisiwa re bone mo malobeng mo gore la ile gore ha ona leitlho la o se le gore a bone mare wa bona gore mo go a rekisiwa mo bangwe ba botse gore lena le sebelatla total bangwe ba botse gore ebile tlhobolang ya ke kgwela dinao e bjalo mara ba re senyetsa kgwela dinao ba ruta bana ba dilotse gape a setse o simolola go rekisa di-game go ra gore o ruta bana ba go rekisa di-game and o tse re ba tlo irang bo rekisa tsa gago di-game o re senyetsa bana re boela mo motshamekong kgwele tswela ka kwa e tla nna tatlhelo ka mametsa a re bona mametsa mo kgweleng a temišo o e simolola kwa go baka a re bona baka o e tshameka kwa go mogau mo mpeng ya lepala mogau wa e tshameka batla kgweleo a re bona kgwele ke o serete monana kotla ke mone ba simolola FC baka tio mo kgweleng ba mo tsela kgweleo a boa gape a tla kgweleo ga le refri ga di tsena re motshameko o phepa a re bona ba go retologa ka yona a Dlalisa Moyeni
ga le nako yone tsamele metsotso e ka nnang 16 minutes gone. O sa lebala re le mo karolong ya bobedi ya motshameko ebile le ya bofelo. Ke bona le rasa bora basekela ke ola ka kwa wa ice cream mariga tsene o yena o tlo re dumisa dilo tse le gore ga re fetsa go di tla mo fitlhele bosigo flu re tshwere ka di-washing. na ebile na re di-target ga ke tsore ke victim ore ke eng ya flu a nna flu a enkutlwe le fense a nna enkutlwe a nna ya mpolaya ko re lang ka nna mo re batha kore re nna mo ara batho nna re batho ba bolo fitlha o ntse mo ara batho motho o ne go tlhola kgwetlhe e tsene mo wene. Re boela mo motshamekong ba go etsa kgwele a re bone ba retologa ka yone FC BENFICA a re bone kgwele ke ya o tiyo kwa morago o gana ka kgweleo tshameka mo mpeng ya lephala ba go tshameka ka kwano ba go rapela makawana a re bone kgwele keo a re bone tebzam rambola ba mo tselana kgweleo ba tshameka ka kwano kwa go le ka wana metsi go tloela ka wana o tshamekela ka kwano ba tshameka bonolo kgweleo rapela sala a re bone tebzam rambola tebogo a re bone tiyo mo kgweleng wa go etsa we fa morambola a re bone morambola tsa kgwele go tlhomela ka kwa ba tla mabena modisi wa nno wa boraro a nno ntle e le tota what a celebration gape a re bone kgwele keo baka wa go etsa we fa mpotoma mabena a re bone mabena mo kgweleng ba tapatla feta ka monna mabena ka monyatsa ka mmele o ka mo sheba monyatsa fela a re bone kgwele keo banna a re bone Messi wa ba rwala Messi o tsena ka lepokoso Messi a ba mo tsela kgwele ba ntshetsa kwa ntle e tla nna sekhutlo khona kike a Dlalisa Moyeni Chute wa tsamaya Chute ai re tla bona ka tsene a re bona kgwele keo ba gore ba go tshameka mogau ya mosia kgwele o tswela ka kwa goal kick ya setlhopha sa FC BENFICA ke bona diphetogo mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni go lengwe la makawana le a go a tshekisa karata ka kwa kete ke kagiso e re ke tla mo lebelela sentle a re bone ba go tsa kgweleo a re bone tiyo a re bone ba go retologa ka ona katlego romela kgweleo ba tla le ka bona lenyana tebza morambola kgweleo ya go mosia e tla nna ya setlhopha sa FC BENFICA setlhopha sa kwa Mabopane a re bone kgwele keo ba go etsa kgweleo retologa ka yona batapata lodge a re bone kgwele keo a re bone today tsa kgweleo ga e tshameka sentle wela mo go Dylan a Dylan go etsa we fa Theo a re bone Theo we tshameka go mogau ka kwano a re bone mogau mo kgweleng a re bone mogau mo kgweleng ba mo tsela kgwelo bonolo ga le mogau yena ka jeno ga bona gale a re bone kgwele keo a re bone go tshamekela kwa go morena a re bone morena kwa go tshameka kgweleo go tshamekela ka kwano ba tla le ka ona ga bo e leng yana a di kantse kgweleo ba etsa bonolo a re bone mogau mo kgweleng retologa mogau wa go tshamekela kwa go tiyo tsetsa kwa ntle kgweleo bone le ka wana le wetse fa fatshe fela la emelela o bone Jesu a wetse fa fatshe a rontsha kgweleo o bontsha moya o montle wa kgwela dinao
ke buile ka re mogau yena ga bonagale wa go tswa ke bona le Tebza wa go tswa ka ona le mabedi a go tsena kwa ntle ke bona Santi Kazola wa go tsena o mphile le yena Kagiso a re bona ba go tlosa kgolo ba tlosa bonolo ke yena Messi ba mo tsenela kgolo ba romela mo mpeng ya lebala kwa go Santi Kazola a re bona Santi Kazola o romela kwa bothabatlhatsi kwa go Messi a re bona Messi mo kgoleng ba tapatla Messi o tshamekela kwa go Santi Kazola o mphile ba mo rwala ba mafafatse mo tsereganyaganya re ntseng be a re phoso free kick a Dlalisa Moyeni re boela mo tshamekong free kick ke bona Tio wa go tsa kgwelo a re bona Tio wa go tsa kgwelo a re bona ba go simolola ba go tlhomela kgwelo batla tshamekela ka kwano kgwelo ya go tswela ka kwa e tla nna a tatlhelo ka setlhopha sa Dlalisa Moyeni 3 Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA Salbala ke baka ona lo a fa tlase ga a lesome le bo robong under 19 e le motshameko wa Trdl Tshwane Regional Development League a re bone kgolekeo a re bone katlego re retologa ka kgwelo tshamekela kwa go Baka ona re go tshamekela kwa go Messi ga e bala sentle kgwelo ba e tsa bonolo kgwelo FC BENFICA ke bona le ka ona mo kgoleng e leng ena re ikantse a re ba re go tshamekela ka kwano batla go santsane go le thata mo setlhopheng sa BENFICA gore ba ka nosa ebile ga ba bontshe e kete ba tla nosa a re bona mabena mpotoma a re bona mphile ba mo tsela kgolo ba go tlasela ka ona kgolo a re bona wa go tsa kgolo ba e tsa ba e fa le ka ona leng ena Messi the Messiah mo motshamekong wa under 15 under 17 tshamekile bontle le tota Messi a re bona ba go retologa ba go e tsa ba e fa Messi the Messiah a re bona Messiah tshamekela ka kwano 1-2 ba e rapela ba e tshamekela ka go Teska e tshamekela ka kwano ba tla Today a re bona Today sala rapela re Jehova nka mogele ke a go mo tseleng ketla ya kuna makama ngwele score se re nako eo a re bona throw in ba go tlosa kgwelo FC BENFICA a mompeng ya lebala kwa go Lodge simolola kwa morago ba e rapela makawana batla bo Teska a re bona kgolekeo romela kwa go Morana Jesu kgwele o na batla Messi ya go mosia tswela kwa ntle e tla nna goal kick ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni ga le nako ga eme ga le motsotso ga o eme ka kwano a nako e tsamaele metsotso e ka nnang 25 25 minutes gone 15 minutes left
Arbana ba go tsweletsa kgwele ka kwano. Khana ka ona kgwele wala kwa go Tio. Tshamekela kwa go Kagiso. Arbana Kagiso 1-2 kwa go Mapena Mpotuma. Arbana Mpotuma. Kamonate Mpotuma wa bitsa retla 1-2 ka mosheba wa monyatsa arbana kgwele ke go tshamekela kwa botabatsatsi kwa go Messi. Arbana Messi mo kgweleng e. Retro ha ka ona kgwele I senya Messi. Arbana ba go tlosa kgwele ba tshamekela kwa go Messi. A Messi wa Mabopane arbana kgwele keo. A Messi wa FC Benfica. Arbana kgwele keo. Romela ka kwano ba rapela makawana. A ba roka ka kwano ba tsa bonolo ba se topa sa Dlalisa Moyeni arbana Kagiso mo kgweleng. Arbana Kagiso. Arbana Kagiso rakata kgwele ba ntshetsa kwa ntle tsa tlhelo ka Dlalisa Moyeni. Arbana ba go tlosa kgwele Tio. Romela kgwele a senya kgwele. Arbana ba itlhomela ba romela mo mpeng ya lepala arbana a Messiah. A Messi wa Mamelodi. Ya khala kgwele a kwa go Mapena Mpotuma. Arbana kgwele keo a ba itsa ba famorana kgwele tsela kwa ntle tla nna a tatlhelo ka Dlalisa Moyeni. Arbana Cruz. Sa kgwele ba motsela na kgwele. Arbana ba go tlosa kgwele ba setlhopha sa FC Benfica. Patla ba bodisitse Arbana Messi. Arbana patla ka kwano. Arbana Morena. Ke bona le ka wana le wetse fafatse. A makapotene wa setlhopha a Segese. Bone Khobalo o wetse fafatse ba go motlamela. Rampo re Mahlangu mo metsotsong e setseng o ka reng. Yeah, the second half has been a stretch, to be honest. Dlalisa Moyeni is just keeping the ball as much as they can. They don't need to go forward because they already have 3 goals. It's up to Benfica to make the game more interesting, more intense, to try at least come back into the game and make things interesting. But so far, they're not doing that. Our Trdl goalkeeper, Dlalisa Moyeni, like he's on holiday. Just look, look at him what he's doing at his own post. He's just relaxed. So it's up to Benfica to do things because Dlalisa Moyeni, you can't blame them because they already have 3 goals. They are leading. You won't tell them to say go for more goals, do this and do that. For them, keeping the ball is enough. But Benfica must do more to at least make the game interesting and go a bit more for the goals because 3-0 is not a good scoreline, to be honest. So it's been a stretch. It's been a stretch. Hopefully in the last 10 minutes we'll see more intensity, more attack and something to spark up the second half. Ake bone mo mankgapeleng e le ka wana ka kwa today a rapela mola ka mo score ke 3-0. Yeah, na rapela. Ke tla renga khuna maka mangwe.
Yeah, a lot of things there irala mo bolong. You never know mo twa rapela gore on sa something se ba mo feeling sona go le site. You never know. Ba ke di chemical engineers so hey, they are boa man. Yeah, chemical engineers. Re boela mo motshamekong mo metsotsong e setseng e. E le metsotso e ka nnang e le robongwe gore motshameko o ye bokhutlong, 9 minutes left gore motshameko o ye bokhutlong. Supportera ba tla o rekisa mona ka flight. Ba re chupi ba batla flight sekgale ba o namele ba re lengwele ba re pao. Dilo be di change. E bo sokola mo metshamekong e setseng e bo le gore o gobetse. A re bona kolekeo ba go etsa Messi. A re bona Theo. O na le ena Messi wa mabopane kolekeo. Tswela ka kwa e tla nna wa kgalema Rentsembe a re mabena ke tlo go ngwala. Sa ipakela yellow card unnecessary. Ga ke ditse phala ke ditse phala. Barati le batsegetsi ba kgola dinao ke bona ba ka ona monyantse fa fatshe a patlame. Ba utlwa monate ba lebeletse kgola dinao. Ba bua ka tshedi ba bua ka future. Ba busy mona ba bua ka future hore nna ko nyala ka 2029 nna ko nya la le itse lenyalo lena boys. A re boela mo motshamekong ba go tlosa kgwele free kick FC BENFICA. A re bona ke bona le ka ona la go tsa kgwele e leng yena ste a mo kgweleng ke teste ga e batle. A re bona ba go tsa Messi ya feta fela kwa godimo ga dino. Le ste ya feta fela kwa godimo ga dino ste. Na marile sentle fela Trdl ko mongwe botlhale mo dinong. Ga le Trdl ko mongwe ke mongwe o le botlhale mo dinong. Marua hafa wait. A re bona kolekeo ba go tlosa kgolao. A re bona Dlalisa Moyeni ba go romella kwa go mapena Mpotoma. A re bona samka bontle le tota Mpotoma ka mo bona la. A re bona Mpotoma rapela kwa go KG. A ka tla go Amorela Jesu la pile. Ke simolla go bona Jesu a tenegile la pile. Jesu o na le pelo e bonolo. O la pile. O la pile. Jesu ga lape. Thapelo tsa gagwe ga di lape. Tsa o di lapile. O lapile o tla botlhoko. Ya. A re bona morena ke bona ekete ya go tswa ka kwano re ka bona la go tswa ke bona diphetogo mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni Mpotoma o tswile le ka bona le nyana a katlego le ena o dule. A re bona ka kwano ba go tsentsha Bobilesh. Ao malume Bobby. Ao malume Bobby. Ba go ntsha kgwele ya go tswela ka kwa e tla nna a sekutlo kore keke. Bobilesh o ka monyatsa Bobilesh o ka motsa mme mo dipaleng mola o a tshwara. O ka mtsentsha ka mogare ke one of the utility players o ka mmerekisa gongwe le gongwe. Versatile. A re bona kgwele ke ba go semolla ka kwano
Arbana Mugabe. Arbane Amorela Jeso. Arbana Kulikio. Ratulo Hakana Kolo Messi de Messiah. Samkela Kwano. Bako Samika Kolo Kakwano Kabana Kawana. Apako Samuel Fela Yalo. Arbana Kulikio. Bata unalena Kakiso. Arbana Tio. Anaba Fela Kamu Habaitini. Amarana Cheso, chess number 13, what's it tala? Aye, Maluma Bobby, Upeta Hotel, must open Sat, Dlalisa Moyeni. Armana Kolikio, Messi, a Messi Wama Bopani, Romela Kolika Kono, Bago Samika, Kolikotiko, Bago Tasela Banna. Yatara Bonolo, Dylan. Arbanetio. Samikala Gogo Santika Zola. Umpile. Ratolo Hakaona by Romana Mompenya La Pala Gogo Luanda. Arbane, Wago Samika Gogo Baka. Baka Wago is away from Mudiba. Arbana Mudiba Mokolenge. Ratolo Hakaano. Le Kawana with the Papa say, ah, Hopedile. Hopedile was Samikila Samiko Eliminti. Osalabala under 13 ukono samika kwanda 50 kwanda 13 kwanda 15 wa under 15 ukono samika kwanda 17 fela yalo so kira mutatsamikile metsamiko ile mebedi utolapa abone morena Jesu ko lapile Jesus Christ is tired. Pasatana ba mutlamela Ramusibi. Hawla pa morena Jesu wena man. Hawla pa Jehova wena man. Ya guys samikela wanete gana galape. O lapile. Arbane Bagotosa Kolo Momototongo Wabo Fellow Karina Koyona Ifedile Mohonamo 39 minutes Kosete the second Fella or Mosamiko Yabukuto Arbane Turi Arbana Kolikio Arroz Amar single Nsembu Garto ya pisa Arroz single tele whisila rosa Koro senta tene kamole batelo gai kantile Abaile tsakatola ntantsempe afetso rosa aibetsa katola bobedi la boraro banna le dirile go lekane re le ka kwano 3 Dlalisa Moyeni le fela FC BENFICA re le ka kwano re metse motshameko wa letsatsi ka moso Shelton Sharks versus Dlalisa Moyeni bo ripiwa molala ya yo yona ga re sa buibua bo ripiwa molala ere ke re mo go wena ke re tanki gabedi tanki gararo ke re mo wena ke re ke go leboga wona mo motsotsong ga ke tsamaisa ke le tsamaisa ke nosi ke tsamale ausi le fence ke tsamale Ebkosini bata go nela tsone ka thamallo ere go bitsa bakotisi ere ke bitse bakotisi khona gore re bakanye re khona go fetsa
You struggling to make the final arrangements for your loved one's passing? Saying goodbye is never easy, and making the funeral arrangements can be a challenging process at a time of grief. But the right funeral service can be a great comfort at a time of loss. Our funeral home at Trdl Funeral Home will work closely and compassionately with you to arrange a meaningful ceremony celebrating and honoring your loved one's life. We'll be there to guide you every step of the way to a beautiful ceremony your loved one would be proud of. Talk to one of our caring staff today. And of course, it is a wrap. That's how we end the TRDL games today, with Dlalisa Moyeni taking it for the under-19 team between Dlalisa Moyeni as well as FC BENFICA. And standing by with me is the coach for the under-19 team, Kyle Khoza, who's just going to let us in on the preparations that they had for this games that they played today throughout the week, perhaps, and just to also say what is it that they've been looking forward to. And of course, I know with every other coach, it is to take the league and to win it. I mean, that is the ultimate goal. Carl, thank you so much once again for joining us. Let us in. Congratulations. I put it to you again. You have made it. What was the preparation like for this game today? To be honest, it's kind of hard to prepare with these boys because most of the boys are new in the team now. But due to their commitment, yeah, it's very simple to work with them because they get to understand each other more and more. So yeah, coming back to this game, we had prepared. We don't know the opponent, so we didn't know how to play. Yeah. But we had to go with our normal game plan going forward, start from the back and see how the opponents are being closed. Yeah. So yeah. Are you happy with how your boys played today? With the first half, yes, I'm happy. With the second half, we came back. I told them that we need to manage the game. Let us see how they're coming. So they didn't come that high. That's why we ended up playing the ball more. Yeah. So I'm happy with the performance. They played well. All right. Thank you so much. So thank you. Well, there you have it. The coach from Dlalisa Moyeni saying that he is quite happy with how the game turned out today between Dlalisa Moyeni as well as BENFICA FC. I just want to rope in also the coach from BENFICA who unfortunately lost today. But you know, like we said, this is development, and surely we'll get there. Gradually, they will get to where they want to be. Coach, thank you so much for your time, and thank you for coming to Mamelodi and honoring the invitation and, you know, playing with Dlalisa Moyeni. Just your, you know, analysis of the game. It's unfortunate that your boys did not win this one, but what do you have to say about this? It was a good game indeed, but I didn't have enough depth to play the game. But I was playing against a good team. Yeah. It's a good team, eh? First time playing against this beautiful family, beautiful team. Yeah. So I hope the boys, they saw that being together will help them when coming to ACS. Because of now, you see, I'm lacking 1-2, but I'll be fine when I'm going up front, yes. Yeah. But up to so far, Dlalisa is the best team I've ever seen up to so far, yes. So I'll need to improve then I'll be okay. You'll be all right. Yes, yes. Okay. Thank you so much, Coach. Thank you. All right. Okay, well, there we have it. Just talking to also Nhlanhla about how the analysis of the game between Dlalisa Moyeni as well as BENFICA FC. We know that in the second half of the game as well, I can rather say that it was an anticlimax, as there wasn't any goal actually from BENFICA FC. But I think maybe hearing from his analysis as to say, what do you think what went down, and perhaps where can BENFICA improve? Like we said, it was the first time Dlalisa was playing with them. We don't know each other as teams. You don't know what to expect, but you just prepare as best as you can. And Nhlanhla, once more, we've wrapped it up. Dlalisa Moyeni took it. Just your analysis of the second half of the game from the under-19 team. Yeah, it was a stretch, to be honest. We struggled through that second half. The first half was more interesting than the second half, but it happens because in the second half, Dlalisa Moyeni was just controlling the game, keeping the ball, not attacking with a lot of pace or energy, just maintaining their lead.
it was up to Benfica, to be honest, to make the game interesting, to push for equalizer or a goal, just to get that momentum. But they didn't look that they were interested to do that. But we saw them at the end of the first half, after that third goal went in, that they were dejected. Their energy levels dropped and they gave up on the first half. So it's football. It happens that two halves are not the same. Sure. So yeah. Sure. All right, and I think we're waiting the big game tomorrow. What do you think that one is going to go like? How do you think it's going to go? Between Dlalisa and Charlton Sharks. That one, it will be interesting. I think everyone will be watching it at Makulnek. All eyes will be there because it's a potential decider of the league. Remember, Dlalisa and Phoenix United are neck to neck in terms of goal difference. Yeah. So it's about who can score more goals. At this point, Phoenix is up by 2 goals. So Dlalisa, I think for them they'll be very, very offensive. I think they'll be all out attack. We can potentially see them. They know that they need at least 6+ goals without a reply to maybe win the league. But we don't know what will be happening at Liverpool if it is Phoenix United, because also they want more goals. But Liverpool is fighting for their life. So that one will be more interesting. Dlalisa can hope that maybe Liverpool can pull an upset. And Let me put you on the spot. What do you think the goals are going to be like? How do you think the score is going to look like? Between Dlalisa and Charlton Sharks, I see 6 goals. 6-0, 6-1. That's how I see it. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. Well, that is how we wrap it up today from the Tshwane Regional Development League right here in Central Grounds. Please do remain tuned in tomorrow exactly at 1500 as it's going to be kickoff between Dlalisa Moyeni as well as Charlton Sharks. It's a deciding game. It's a big game. It's an interesting game. So it's either you are there or you're going to be told. Have yourselves a great one.